This is a matter of water leaking through the pressure valve relief. So water is coming out through the water heater. What needs to be done is this pipe here that is connecting to the pressure relief valve has to be screwed out. Then this piece has to be screwed out. And then put a new piece in. And then put the pipe back in. Looks like the pressure valve is not holding pressure anymore. So when water is hot, it's leaking water. Record, isn't it? Record there. So the Richmond water here, somehow, and it seems like the pressure relief is not that good anymore. And so here's the old one that I replaced. The new one is on now. I'm putting the extension pipe back on. The complaint was water was leaking down at the tailpipe. And so my attempt is to replace the pressure valve relief, and I'm hoping that's gonna resolve the issue. Normally when the water is too hot and it needs to relieve pressure, it will come out at the end of this tailpipe, or sometime if the relief valve is not very good anymore, it will just kind of start slowly leaking also. Here is the package that was holding the new piece inside, and so I just want to show that. And the old one, it's already taken out. You can see it's kind of brown here. With some deposit. And so I'm gonna turn on the water heater, leave it on because it was turned off with the pressure and water is coming out. I'm gonna relight the pilot light and turn it to the desired temperature, let it run for a while and see if water is still coming out. If not, we are good to go. So it has been about 20 minutes after I relit the water heater and let the burner boil water. It's been about 20 minutes. I'm going to wait a little bit before I go, but it seemed like it's working. After replacing the pressure relief valve for this
water heater right here, this piece. Water is not leaking at the tailpipe, at the extension tailpipe. If it's leaking, you would see water drip and run right here. Chỉ lúc tối đêm này, lúc tối đêm và đi chất chân nè, thổ cho đi cú chỉ thông được đa của tổ tiền để cũng muốn sống chia rồi, thông được chỉ rong rồi chỉ đi chất chân, chỉ yếu tố lòng thông được tròn, thông được thì theo thổ cú rồi chỉ người chủ ý nhưng cho đi có cho cú cho ba cho pressure người chủ đi ba mình gì nè, hay là mà người chủ chơi được các tua chỉ cho chân đồ nè, cái lú đã đan rồi chỉ dùng không lỡ là chỉ cho nó lên từ ta chỉ chỉ chơi tua là chỉ đai chỉ để cho chân nè, chỉ có thể lấy tua lòng lú đã đan rồi cũng cứ tỏ rê lên là ngủ thi rồi, chỉ dùng của lý chỉ chân rồi, chỉ của xa thì dùng rồi, của tỏ lại ở bên này thì số năng gì thế này chỉ có đi trả chỉ nhà tiền thì nó sẽ cũng mù rồi. Chỉ lúc nào lúc thô đây nè, cho năng sĩ về chúng mà đây cú tỏ rồi đi tiền nè, thì sĩ đây đã đây thì người sĩ đây nó thì chỉ nó thì chỉ tiền nè, chỉ con này cũng khó pressure, local pressure relief nè, luôn để lúc emergency, giờ thô đi cú thô, cho bài chỉ mua, chỉ một chơi đi ba chỉ trả lúc nó tơ nó chỉ lấy thiết ô tô có đi ba ở đây chân lò đồ tao nó đó chỉ nên chơi đi mẹ sự kiện này chủ chơi được cả đi ba sẽ này chủ chơi được cả tua nè, thì thổ này đi ta này chỉ chơi tua rồi nó phân chất chân chỉ có tổ chủ lòng thông đấy đàn rồi, thông đấy đàn thì chỉ rồi, thông cụ tao tệ nó. Chỉ tụ cá là chỉ tụ cá lò sư muốn giữ đồ sư